대전환 시대, 우리가 마주하고 있는 이 새로운 시대에서 과연 어떤 인재가 슬기롭게 살아나갈 수 있을까요? 또 특히 정부가 어떤 역할을 해야 할 수 있을까요? 이번 세션은 대전환 시대 인재 양성을 위한 정책 우선순위를 주제로 대전환 시대에 걸맞은 인재 양성을 위해 중점적으로 추진해야 할 정책이 어떤 것인지 함께 논의해보고자 합니다. 심도 있게 생각해보는 뜻깊은 시간이 될 것 같은데요. 네, 이번 세션 발표는 엘리자 모하메두 OECD 인적역량센터장님, 그리고 페카메초 주한 핀란드 대사님, 마지막으로 발표는 박철우 한국공학대학교 교수님이 준비해 주셨습니다. 또 좌장은 인재포럼 공동주최기관장이신 류장수 한국직업능력연구원장님이 수고해 주시겠습니다. 자, 그럼 류장수 원장님과 연사 여러분을 큰 박수와 함께 단상 위로 모시도록 하겠습니다. 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 그럼 원장님 진행 부탁드리도록 하겠습니다. 예, 반갑습니다. 오늘 주제가 워낙 중요해서 그런지 많은 분들이 오셨습니다. 지금 뒤에 자리가 없어서 서신 분들에게는 대단히 죄송하다는 말씀 드리고요. 지금부터 특별세션 1 대전환 시대 인재 양성을 위한 정책 우선순위 발표 그리고 질의응답을 시작하겠습니다. 시작하기에 앞서 먼저 아시다시피 이태원에서 있어서는 안 될 비극적인 일이 발생했습니다. 희생자에게 애도를 표하면서 이번 세션을 시작하겠습니다. 방금 소개받은 세션의 좌장을 맡은 한국직업능력연구원의 유장수입니다. 작년과 저작년 2년 동안 온라인 중심으로 하고 오프라인을 하긴 했습니다만 아주 소규모로 했습니다. 원래 오프라인으로 하면서 예상보다 많은 분들이 참석을 해주셔서 다시 한번 고맙다는 말씀을 드리겠습니다. 참석하신 분들 생각 거의 일치되리라고 생각됩니다. 우리가 대전환 시대의 인재 매우 중요합니다. 환경의 변화 그리고 내용의 변화가 있겠습니다만 그것이 결국은 정책으로 나오기 때문에 오늘 주제가 바로 인재 양성을 위한 정책 우선순위라는 주제이기 때문에 더욱더 관심이 있어서 많이 참석하셨지 않나 싶습니다. 제가 세 분의 발표 연사분들을 소개해 드리겠습니다만 저희들이 크리베스에서 이 세션을 준비하면서 몇 가지 고민을 했습니다. 그 중에 하나가 전국적으로 특히 세계적으로 OECD에서 이 정책에 관련된 부분에 대해서 어떻게 생각하고 있는지를 한번 듣고 싶었고, 그리고 특정 국가와 관련해서는 핀란드가 우리가 알고 있듯이 교육, 인재 양성에서는 대표적인 국가이기 때문에, 그리고 한국에서도 많이 벤치마킹을 하려고 한 경험도 있고 실제 했고 하려고 한 노력하고 있는 국가이기 때문에 핀란드 사례를 듣고 싶었고요. 그리고 한국에서 최근에 이 영역에서 많은 새로운 시각을 가지고 접근하고 계시는 국내 학자 석학을 모시게 됐습니다. 발표에 앞서 세 분의 발표자를 간단히 소개해 드리겠습니다. 먼저 엘리자 모하메두 OECD 인적역량센터 센터장님 참석하셨습니다. 박수 부탁드리겠습니다. 그리고 페카메초 주한 핀란드 대사님 나오셨습니다. 그리고 박철우 한국공학대 교수님 나오셨습니다. 엘리자 모하메두 센터장님은
명실공히 세계적으로 OECD 내에서뿐만 아니고 여러 국제기구 그리고 민간 기관에서 오늘 이 주제와 관련된 연구 그리고 정책을 실제 입안하고 참석한 경험을 가지고 있습니다. 그리고 페카메초 핀란드 대사님은 제가 알기로는 2020년에 한국에 부임을 하셔서 그 이전에도 여러 국가의 대사님을 계셨고 저는 특히 이 페카메초 대사님의 양력을 보면서 국제금융 쪽으로도 상당히 해안을 가지고 계신다는 점이 특이했습니다. 우리 인재와 관련해서 금융이 매우 중요하기 때문에 그런 경험이 오늘 발표하는 과정에서도 많이 녹여 있지 않을까 생각이 됩니다. 그리고 박철우 한국공학대 교수님은 바로 직전에 한국공학대학교 부총장으로 계셨고 전공은 공학입니다만 요즘은 인재 영역에서 공학적인 측면뿐만 아니고 정책 측면에서도 많은 기여를 하고 계시는 분입니다. 오늘 진행 순서를 간단히 말씀드리겠습니다. 제가 오늘 시작하기 전에 사전 미팅을 하면서 세 분께 20분 정도로 발표해 주십사라고 부탁을 드렸습니다. 그리고 세 분의 발표를 모두 들으신 이후에 청중들의 질문 의견을 받겠습니다. 지금 아까 소개해드렸던 질문하는 방식을 활용해 주시고요. 제가 질문에 들은 것을 보고 통합될 것은 통합시키고 그리고 좀 여러 가지 사항을 보면서 제가 선택을 하도록 하겠습니다. 그리고 가능하면 질문하실 때 어느 발표자에게 하시는 것인지를 해주시면 더욱더 시간을 절약할 수도 있고 그리고 답변하실 분들께서도 준비를 할 수 있는 여유를 가질 수가 있습니다. 그 말씀을 드리고 또 진행되면서 필요한 부분을 추가로 말씀드리겠습니다. 그러면 발표를 먼저 하실 분을 소개해 드리겠습니다. 엘이자 모하메두 OECD 인적역량센터장님을 모시겠습니다. 저쪽 포디움으로 해서 여러분 박수 부탁드리겠습니다. Good morning, everyone. Thank you very much, President Ryu, Excellency, and Professor. I'd like to first start by extending my condolences for the tragedy that happened a few days ago, and my condolences in particular to the bereaved families. I'm going to be presenting, and I hope you can see the presentation, based on relevant OECD data and experiences. I'll present on the policy priorities for human resource development for Korea in the era of great transition. Let me start by defining what we mean by the term skills, which I will be referring to a lot within this presentation and means different things for different people. When most people think of skills, they think of technical and professional skills, the skills required to perform specific tasks in specific occupations. For example, the skills required for a nurse, for a mechanic, or a computer programmer. When the OECD refers to skills, we do mean these professional, technical, and professional skills, but we also mean cognitive and metacognitive skills, such as literacy, numeracy, digital literacy, critical thinking skills, and learning to learn skills. And we also mean social and emotional skills, including perseverance, self-regulation, self-organization, empathy, sociability, and self-esteem. So we encompass a lot more. When we talk about megatrends, and some of the speakers earlier talked about megatrends and COVID-19, they're leading to what we call the Great Transition with significant skills implications. For example, climate change is affecting Korea through extreme weather events, such as this summer's highest rainfall in 115 years. So adaptation and mitigation measures to address climate change are driving new skills demand in the labor market. Korea is one of the fastest aging countries across the OECD.
by 2050, 44% of Korea's population will be over 65 years old. An aging population will increase demand for certain products and services, such as healthcare and personal services. And this will in turn affect the types of skills that will be needed in the labor market. But also, for instance, Korea has one of the highest global value chain participation rates across OECD countries, in particular in electronics, transportation, and chemical sectors. And so these skills allow Korean firms to successfully compete at the global stage. Digitalization and automation are reshaping work. In 2018, Korea had the highest density of robot workers, with more than 600 robots per 10,000 human beings. These changes decrease demand for skills in manual jobs and increase demands for skills in non-manual jobs and digital skills. COVID-19, of course, led to a sudden decrease in certain jobs. In Korea, 33% of non-regular workers, which tend to be lower skilled, lost their jobs compared to only 8% of regular workers. So these megatrends and COVID-19 combined are leading to the great transition in labor market affecting skills, supply, and demand. In response to this great transition, the Korean government launched in 2021 the Korean New Deal initiative, investing trillions of won to transform the economy and create a significant number of jobs. A part of this initiative in the Green New Deal includes action to promote renewable energy, green infrastructure, and green industry. And the expectation is that the Green New Deal will result in also the creation of jobs by 2025. And many of these jobs will require skills such as numeracy, proficiency, digital, and technical skills. Another component of this Korea New Deal initiative is the Digital New Deal, which includes large investments as well in ICT and technology infrastructure to make the country more connected and globally more competitive. And also that digital new era and New Deal will create jobs which will increase the demand again for digital and technical skills. Reflecting on this great transition, Korea's current initiatives, as well as OECD data and best practices, like to provide some policy priorities, ideas that Korea could consider. And the three policy priorities include providing all individuals with skills development opportunities across the life cycle. Second, raising participation in labor market relevant skills development programs. And three, informing career choices. And I'll address each one of these in turn. The first priority is to provide skills development opportunities across the life cycle. For this priority, it's critical to promote a strong set of foundational and digital skills, but also a growth mindset. Korea has made enormous gains in educational and skills achievements in recent decades. And when looking at Korea's youth, they have one of the highest scores in foundational skills, such as reading, mathematics, and science, as measured by the OECD Program for International Student Assessment, PISA. While this is good news and testament to Korea's enormous progress over the years, this has led to a significant skills gap between young and older adults. As you can see in this figure, for example, the difference in digital skills between young and old adults is the highest in Korea across OECD countries. The generational skills gap is also very high in foundational skills such as literacy and numeracy. As Korea's population is rapidly aging, further economic growth depends on how well Korea is making use of all available skills in the labor market, including the skills of older adults. And in the context of the Great Transition, the ability of older adults to stay active in the labor market
and participate fully in society depends on their foundational and digital skills. So Korea should consider promoting adult learning opportunities, particularly for this older population segment, raising awareness about these opportunities and providing the necessary support to participate in these opportunities. And there are lots of international examples that could be an inspiration. Sweden, with the digital network and digital centers, provide older adults, for example, with digital skills training. The courses cover areas such as online job applications, digital communication, and digital security as well. Closer, Singapore has developed a strategy to upskill older adults through the Silver Digital Creators. It's a series of courses that have some basic, for people who have some basic digital knowledge and are keen to actually increase those skills and bring them to the next level. And participants who complete all of the 5 courses receive a certificate of recognition, which they can then use in job applications. Besides strong foundational and digital skills, it's also important to support the development of what I mentioned earlier, a growth mindset. What is a growth mindset? It's the belief that someone's ability and intelligence can be developed over time. A person with a growth mindset is more likely to embrace challenges, overcome uncertainty, and learn from setbacks to reach greater levels of achievement than a person with a fixed mindset who avoids challenges and usually mostly seeks approval. On average, students with a growth mindset are more motivated, they have higher levels of self-efficacy, they set more ambitious learning goals, and they perform better as well academically in academic assessments. In Korea, around 53% of students have a growth mindset compared to the OECD's average of 62%. Korea could foster a growth mindset by promoting policies that establish a safe learning environment, use alternative instructional strategies that integrate learning challenges, and promote regular feedback to students. And across countries, again, there are relevant examples. In China, the Positive Applied Social Science program at the Chinese University of Hong Kong has researched and implemented programs to foster a growth mindset through creating a physical school environment that encourages exploration and innovations, providing immediate online feedback to teachers on the effectiveness of their educational innovations. And it also has set up promoting visual reminders in schools about having a growth mindset. In the US, at the subnational level, the California Office to Reform Education has developed with school representatives and experts, and that consultation is very important as well. They have developed indicators for growth mindset to measure more holistically the quality of the school system. Moving on to the second policy priority, it's about raising participation in labor market relevant skills development programs. And Korea could improve access to labor market relevant skills development programs, such as vocational education and training, as well as on-the-job training. Vocational education and training, VET, is uniquely positioned between the world of education and the world of work, balancing skills demand and supply, facilitating the transition of youth into the workforce and preparing them for the great transition. Yet in Korea, there has been a decline in attending VET. In 1995, 40% of students attended vocational high schools, while nowadays it is less than 20% of students. Areas where Korea could improve the provision of VET and make it more attractive for students, because it's really a question of attractiveness for them, is one, expanding work-based learning options, since most of the learning in upper secondary education VET occurs in school environment. Engaging industry in the development and updating of curricula that are relevant for the green and digital transitions.
strengthening quality assurance mechanism, for example, through rigorous and regular assessment of learning outcomes. There are also examples here, of course, in Germany, work-based learning is an integral part of most VET pathways. In response to the green and digital transitions, in 2020, the government worked closely with industry representatives to update the standards in all VET to cover digital and green skills. So in this country where VET is very common, they are continuously improving the provision. Finland, and the ambassador is here as well, has launched a national quality strategy for VET 2030, which sets out the vision for VET and specific quality assurance measures such as systematic monitoring of outcomes and progress towards targets, quality management across level, and peer reviews. Besides vocational education and training, on-the-job training plays an important role in providing labor market relevant skills development opportunities. While on average, 56% of workers in Korea participate in on-the-job training, it's around the OECD average, there are important variations by firm size. Training participation in small firms is only around 43%, while the rate in medium firms is 53%, and goes up to 64% in large firms. So you can see that SMEs are not engaging in this as they should, and yet SMEs are the backbone of Korea's economy, covering a large number of firms and the business sector jobs. So it's really critical to enhance training opportunities in these small and medium enterprises so that they successfully adapt to the significant changes of the green transition. There are countries that are considering financial incentives to SMEs to cover the cost of training for firms and workers, others that provide flexible training options that accommodate busy work schedules and implement quality assurance mechanisms for training. There are lots of countries. In Singapore, the National Center for Workplace Learning helps firms set up on-the-job training structures. Firms apply for grants from Skills Future Singapore, and SMEs can receive up to 90% of the cost of training in-house trainers. In Norway's Skills Plus program provides grants to firms, in particular SMEs, to finance basic skills training for their employees. So there's lots of examples. And moving on now to the third and final policy priority, informing career choices. This is really important as well as workplace experiences. It's important that learners are sufficiently informed and guided in making their career choices. Around 67% of students in Korea are attending a school with one or more dedicated counselors. This share is around the OECD average, but it's behind other leading countries, such as Sweden, Norway, Ireland, and Finland, where practically every student has access to such a counselor. Guidance is also critical for adults to help them make informed choices when needed to transition across jobs and considering further learning opportunities. Yet career guidance in adults is often fragmented and targeted more at job seekers and the unemployed rather than the incumbent workers, who will also be strongly affected by the great transition. So it's really important that there are guidance services across all the schools, expanding them to also incumbent workers and providing counselors themselves with ongoing training on the rapidly changing labor market conditions. And I have as well here some examples. In Portugal, every public school provides guidance services for children from 5 to 17 years old. Information, guidance, and counseling are delivered by school psychologists through individual and group sessions, study visits, work experience. And in Ireland, I provided here an example for adult learners as well. And it's also one-to-one guidance, information on local and national courses, and information
on funding sources. Besides career guidance, workplace experience are an important way to inform career choices. Workplace experiences include, for example, internships, job shadowing, volunteer work, research position, and part-time jobs. By pursuing workplace experiences, individuals can test and find out whether certain jobs and career trajectories are of interest and a possible match for them. So across OECD countries, only 9% of students in Korea had experience in an internship, which is significantly below the OECD average of 35%. So it's really important to foster education industry partnerships to expand the availability of workplace experiences, to really promote them as part of the official curriculum and make information about workplace experience opportunities available. And again, here an example from Denmark, where job seekers can participate in an internship while receiving unemployment insurance benefits, and in Australia, where the government actually provides wage subsidies for employers in priority occupations to offer internship and apprenticeship positions. So at the OECD, we work on all of these issues across the country work we do, across the thematic work, the regional learning, and of course, we have peer learning activities as well. And I would urge you to look online, but also follow on Twitter, where we announce all of the upcoming publications and webinars where you can hear more. And with this, I thank you very much for your attention. 예, 고맙습니다. 엘리자 모하메두 OECD 인적역량센터장님의 발표였었습니다. 내용도 좋지만 시간을 정확히 20분을 지켰다는 저희 사회자 입장에서는 앞에 시계를 열심히 보고 있습니다. 대단히 고맙다는 말씀드리고 뭐 자세히 제가 요약은 하지 않겠습니다만은 지금 센터장님이 보시기에 세 개의 영역에서의 정책 우선순위를 둬야 된다라는, 어떻게 보면 우리가 얘기를 많이 했던 평생학습 시스템 부분, 그런 노동시장과 관련돼서 직업교육훈련의 활성화, 그리고 중소기업에 있어서 OJT의 향상, 그리고 진로와 관련된 것, 그리고 직업 경험, 일자리 경험과 관련된 몇 가지 말씀을 하셨고, 각국의 상황, 그리고 특히 우수 사례로 할 수 있는 국가를 우측에 소개해 주신 점이 아주 특이하다고 생각이 듭니다. 다시 한번 발표에 대해서 고맙다는 말씀을 드리고요. 이어서 페카메초 주한 핀란드 대사님을 모시겠습니다. 발표 부탁드리겠습니다. Very good morning to everybody. I, of course, I'm still suffering from Saturday. We just heard a very impressive presentation from OECD. It's very interesting to look into the numbers and factors. And then we already had the brief talk in before. And then there are these exceptions from the numbers. So maybe we can talk more about that later on. But here now, I'm concentrating, of course, my own country, Finland. And my presentation is addressed continuous learning, responding to the needs of the age of great transition. Here are a couple of indexes, the world loves indexes, that we are number one, Educating for the Future index. We are number one in digital skills. We are number two, best placed tertiary education system delivered to the needs of employers, which I'm going to talk about later on. And of course, we couldn't be happier to be 4 times in a row the happiest nation in the world. The Finnish education in a nutshell, I'm going to explain some of that to you now in details. The development of the whole education system takes time, and during the first years of the 20th history,
Only a third of rural children went to school in Finland. In 1921, the Act of Compulsory Education started the path towards a modern education system based on the philosophy of education for all. Today, education from pre-primary to higher education is free of charge for Finns and citizens from EU ETA countries. Early childhood education and care is subsidized. We are happy because education is free to us. That's one of the cornerstones of our happiness. Wherever you come from, you have equal opportunities. The schools all over the country are of the same quality. I come from the village of 7,000 people, and I had the best teachers to teach me. School meals are also very important. That's the equalizer between children from different backgrounds, strengthen equal opportunity, and most importantly, promote learning. We learn already at the school. We go together to pick up potatoes for the school. We bring lingonberries to our meals. You cannot study well if your stomach is not doing fine. Here are then some indications of the Finnish education system today. The Finnish education system today consists of early childhood education and care, 1 year pre-primary education, 9-year basic education, upper secondary and higher education. Our ambitious goal is that 50% of young adults will have a higher education degree by 2030. That is quite different from here in Korea. When I went to the university, 5% of the people finishing high school could get into the university. So that has been changing now recently. As part of our efforts, we aim at increasing the participation in early childhood education and care. And this is very important. We have extended the minimum school leaving age to 18 years. And that happened only in 2021, so last year. Additionally, lifelong continuous learning is emphasized and adult education is available at all levels of education and in informal education. It's no coincidence that in Finland, enrollment in adult education ranks among the highest in the world, together with the Nordic countries. We like to spend our pastime learning some other skills, like new languages, making pottery. Who knows what is important to us? Because the creativity is also important to us. An OECD study ranks Finland as number 2 in the world for highest performing graduates. That's, of course, something that we can be very much proud of. Then some words about the reform of the continuous learning that we are very proud of. The reform of continuous learning is a process that started in Finland in 2021, last year, and will continue across our parliamentary terms. It is a general reform program, and related themes are addressed in more detail in policy that are prepared in parliamentary group consisting of all parties of the Finnish parliament. The reform is based on, among others, research, data, and statistics that share the view of the current situation in Finland. The OECD has also assessed the current state of continuous learning in Finland and provided welcome recommendations. Our vision is that everyone develops their skills and competence during their whole careers. Everyone should have opportunities to upskill and reskill proactively. Strong initial education provides a resilient basis, allowing deepening, widening, and renewing expertise on the job. But in addition to this, continuous education allows for specific skills to be acquired when they cannot be learned independently or on the job.
Everyone has the knowledge, competence, and skills required for employment and a meaningful life. That's another vision for us. Higher level of competence, increased skills and knowledge increases the employment rate and provides better abilities to take part in the society for a meaningful life. Nobody should be left behind. Competence renews the world of work, and the world of work renews competence. A skilled labor force supports sustainable growth, innovation, and competitiveness, and consequently, it supports well-being. Both employers and employers benefit for advocating learning new things. Here are then some visuals of continuous learning. I don't know whether I went backwards, but let's skip that one and continue with another slide. Then here's a question. Reform of continuous learning aims, in our case, all the time responding to the educational needs arising from changes in the world of work and seek solutions to combine work and study. The world of work is undergoing a major transformation. By 2035, employment is projected to grow up to 50% in some industries and decline strongly in others. So the demands will be changing dramatically. The OECD has assessed the proportion of work will be lost or will change significantly as a result of automation over the next 10 to 20 years. And it's very crucial here in Korea as well. In Finland, the estimated share of such work is 33.6%. Developing skills and competence supports meaningful career and career prospects. Fiscal balance and the productivity and competitiveness of companies. It is estimated that in Finland, in the next few years, up to 500,000 people of working age, almost 10% of the population, are in need of renewing their competence or raising their competence level due to the changes brought about by globalization, technological development, automation, and green transition. Greatest demand in Finland in the labor market is really for highly skilled workers, and they are also the ones that feel most need for continuous learning and up-to-date skills. Like here in Korea, our workforce is aging. Most of the people affected by changes brought by technological change, digital transition, globalization are already in the labor market. That is why upskilling and reskilling of the existing workforce is essential. The decreasing share of working age people in the population also means that the role of older people in the labor market will increase, and maintaining their competence becomes increasingly important. Inadequate competence exposes people to unemployment. That's how we see it. And a higher education degree and vocational training help people cope and remain employed. The employment prospects of those without post-secondary education have deteriorated and will deteriorate further as jobs requiring a shorter education are in decline. In 2017, the employment rate of the workforce who had only completed basic education was only 43%. Due to population development, increase in immigration is required, especially in our case. And immigration requires investments in competence. Successful integration includes learning language and culture and finding employment. Immigrants are also a heterogeneous group with both groups with good and lower employment rates.
Especially the employment rate of immigrant women needs attention. Many female-dominated sectors tend to require better language proficiency and require specific education and qualification. Often, they are also sectors with rapidly increasing labor demand. The key measures of the continuous learning reforms are grouped under 3 themes in our case, and each of them includes several measures and sub-measures for achieving the goals. First one, continuous learning as part of the working life. Productivity is generated by competent personnel at workplaces. The key is that more and more workplaces enable employees to constantly learn new things, and that on-the-job learning is made a strategic dimension in organizations. Secondly, creating a service system for continuous learning. In order for the competence system to adapt to the changes brought about the globalization, technological development, automation, and green transition in a socially, economically, and ecologically sustainable manner, the system for continuous learning needs to be developed further and to serve all citizens. This includes creating new, flexible, short-term competence services that meet the needs of working life. And finally, thirdly, ensuring the accessibility of continuous learning. The accessibility of continuous learning ensures that everyone has an opportunity to develop their competence at different career stages. One challenge also highlighted by the OECD report on the Finnish continuous education is the difference in participation in competence development between low level of basic skills and others in Finland. Then finally, I come to the a vocational training part that is some kind of like a cornerstone in our case. The best way to nurture the human capital resource is to provide high quality education for all. And not only for young students currently in school, but also ensuring opportunities for continuous learning to adults who will require frequent re- and upskilling to keep up with the pace of rapidly changing world. We are seeking a combination of strong initial education that provides a resilient basis over the course of a career, a modular continuous education that allows for specific skills to be acquired. Finnish educational policy objective is to guarantee equal educational opportunities for each individual. The aim is that everyone will complete at least a secondary level qualification. Around half of the students completing their basic education continue to vocational training and education and training, VET as it's described here, and half to general upper secondary education. The purpose of VET is to increase and maintain the vocational skills of the population, develop commerce and industry, and respond to its competence needs. VET supports lifelong learning and students' development as human beings and members of the society. Publicly funded and free of charge. National and local governments are responsible for financing VET as part of the state budget. Also, vocational education and training organized at workplaces is publicly funded. In Finland, vocational education and training is held in high regard. It's not only you don't have to go to university, you can be a millionaire by choosing another path, or at least earn the same money. Closer to 50% of the young apply for vocational training secondary studies immediately
after basic studies, education. 9 out of 10 of all Finns think that VET offers high-quality learning and strong working life orientation. So Finns really believe in VET. VET provides students with strong vocational competence. However, the continuous changes in the working life and transformation of work required constantly updated Finnish vocational education and training in competence-based and custom-oriented. Therefore, another key principle is continuous competence development. In fact, more than half of the VET students are over 20 and up to 68 years old. Open pathways to higher and further education. Vocational education and training has been developed as an integral part of education system with the aim to lead to both employment on the labor market and further for decades. Finland's educational policy has sought pathways that are open for basic education to higher education with no dead ends. All competencies can be acquired in work-based learning, directly linked to the qualification requirement, and the education is developed and delivered in cooperation with the labor market services. Vocational qualifications are developed in close cooperation with working life to ensure that the qualifications support transition into the labor market as well as allow for occupational development and career changes. The development of VET and qualifications also take into account the consolidation of lifelong learning skills as well as individuals' needs and opportunities for completing qualifications flexibly. Flexible learning pathways promote equality. We also stand very strongly of the places of equality, another cornerstone of our happiness. In education and reduce the unnecessary overlapping of studies. A modular qualification structure also helps motivation and reduce dropouts. Here are my slides were a little bit behind, but I thank you for this. I have 23 seconds time. Thank you very much for listening. I look forward to working together with Koreans. You are living the future. You are the future. You are the whale among the small shrimps. We want to be next to you. You cherish your heritage, and at the same time, you make the world a better place. Thank you very much. 예, 대단히 고맙습니다. 제가 20분을 말씀을 드렸는데 우리 발표자 모두에게 그렇게 권고를 한 건데 너무 짧게 주셔서 오늘 여러분들께서 질문을 많이 하셔도 될 것 같습니다. 이런 자리 의미는 발표도 의미가 있고 질의응답도 매우 중요하다고 생각됩니다. 페카메초 대사님의 발표의 경우 우리가 그동안에 핀란드에 대해서는 일반 교육, 정규 교육에 있어서 일반 교육 시스템에 대해서 벤치마킹 하자 해서 연구자들도 그렇고 실제 교사들도 많이 방문하고 했죠. 근데 오늘은 그동안에 한국에서 핀란드에 관련돼서 소개가 상대적으로 없었던 것은 아닙니다만 상대적으로 적었던 평생학습 그리고 직업훈련에 관련된 부분에 많은 말씀을 하신 데서 매우 중요한 그리고 특이점이 있었다고 생각됩니다. 제가 오늘 이 행사 시작하기 전에 기조 강연을 하셨던 바호저 골드만삭스 인터내셔널 회장님, 예전 EU 집행위원장이었죠. 그분과 한 10분 정도 얘기를 했습니다. 얘기를 하면서 바로 오늘 페카메초 대사님께서 말씀하셨던 바로 그런 취지, 대학에 가지 않더라도 직업훈련을 가지고도 전혀
전혀 차이가 없는 그런 삶을 살 수 있다라고 말씀을 하시고 독일, 오스트리아, 스위스 이쪽 삼각에 있어서의 지구훈련 부분은 대단히 유념해서 우리가 한국에서도 볼 필요가 있다 이런 말씀을 하셨습니다. 바로 그것을 핀란드에서 지금 실행하고 있는 것이 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 다시 한번 귀중한 발표 고맙다는 말씀 드립니다. 세 번째 발표분을 모시겠습니다. 박철우 한국공학대학교 교수님이십니다. 박수 부탁드리겠습니다. 네, 반갑습니다. 저 앞에 앉아 있으면 이 초 단위로 시간이 움직여요. 두 분 발표하실 때 제 가슴이 막 빡빡하게 조여오는 그런 느낌을 받았습니다. 오늘 제가 발표드릴 내용은 인적자원 생산성에 대한 내용인데요. 저희가 대전환 시대 인재정책 영역에 있습니다. 대전환이라고 하면 제 생각은 큰 변화, 빠른 변화입니다. 제가 직업 생활을 하고 있는 한 30여 년 내에 여러 번의 직업이 바뀔 수도 있다 하는 그런 위협이 지금 있다 하는 말씀을 우선 드립니다. 그런 차원에서 앞으로의 인재정책을 어떻게 가져가야 될까 하는 내용을 여러분께 소개하고자 하고요. 결론적으로 먼저 말씀드리면 인재정책은 오케스트라가 돼야 된다라는 말씀을 드립니다. 부분적으로 터치하기보다는 너무나 복잡한 사회이기 때문에 굉장히 정교한 정책들이 어깨동무하고 좀 실현될 필요가 있겠다는 말씀을 드립니다. 사실 이러한 말씀을 드리는 이유 중에 여러 이유가 있습니다만 우리 주변을 둘러싼 변화가 너무 많고 빠릅니다. 여기 스ティ분석을 했는데요. 국내적으로 보면 우리는 이제 저출산, 고령화 시대로 접어들었고요. 특히 이제 사회 의식의 변화 굉장히 바뀌어가고 있습니다. 타인 가족 시대라고 하죠. 그래서 개인의 삶을 중시하고 이 공동체 문화가 좀 붕괴되는 그러한 시대로 좀 접어들고 있고요. 경제적으로 보면 그 경제 다극화, 산업 질서 재편이 되고 있고, 그리고 정치적으로도 또 그 국제 관계가 많이 바뀌고 있습니다. 근데 그 무엇보다도 이 기술 혁신이 생활을 바꾸고 있죠. 그래서 이 앞으로의 정부의 정책은 매우 정교하고 그리고 빠르게 대응할 필요가 있겠다. 그리고 복합적으로 대응할 필요가 있겠다 말씀을 드립니다. 사실 이 변화의 중심에 과학기술이 있습니다. 이 과학기술은 그 사람이 연구하고 산업으로 만들어내죠. 그리고 이것이 일자리가 되고 결국에 이게 우리에게 영향을 미치는 이런 삼각관계다라고 생각할 수가 있겠습니다. 결국 시장 경제와 노동 시장이 이 과학기술을 기반으로 요동치고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 과거 200년의 변화보다 최근에 20, 30년 동안의 변화 그리고 앞으로 있을 한 10여 년의 변화가 이 생활을 그 변화를 가속화시킬 것이다 이렇게 생각이 됩니다. 자, 이렇게 빠른 변화, 큰 변화가 있다라고 하면 거기에 따라서 인재 정책도 변화가 있어야 되겠죠. 과거 70년대 2,000종의 직업이 있었다라고 하면 최근에는 한 15,000종 또는 뭐 크게는 다른 나라의 경우에는 한 3만 종 정도의 직업이 있다라고 합니다. 그렇게 다양하게 바뀌었습니다. 그럼 거기에 맞춰서 인재 정책도 바뀌어야 되겠죠. 그런데 우리나라의 경우에는 인구 감소가 이루어지고 있습니다. 이 부분을 대처해야 되겠죠. 그래서 대처하기 위해서 효율적으로 이러한 인적 자원을 관리하기 위해서는 정교한 정책이 필요한데 노동시장 진입 단계별로 볼 때 양성 단계, 매칭 단계, 활용 단계로 좀 나눠서 굉장히 정교하게 정책이 이루어져야 된다. 여러분이 아시고 계시는 미스매치 하면 양적, 질적만 생각하시기 쉬운데 사실 그 정원 설계라든가 그 과거에 이루어진 정원 설계가 현대 단계의 미스매치로 이루어질 수가 있겠죠. 그리고 질적 미스매치, 그리고 뭐 여러 가지 문제 때문에 야기되는 심리적 미스매치 같은 경우도 있습니다. 대표적으로 노동시장 이중구조도 있지만 요즘에 이제 네카라쿠베 당토, 그래서 오히려 그 디지털 분야의 임금이 더 높고 대기업을 가지 않는 이런 현상도 발생하고 있는 걸 봤을 때 그
빠른 대응이 필요하다는 생각이 들고요. 이렇게 양성 단계, 매칭 단계, 재직 단계로 나누는 이유는 뭐냐면 좋은 인재가 양성이 돼서 자기가 원하는 분야로 가고 그 역량을 다 발휘되는 그런 그 경로를 찾아가도록 하는 것이 인적 자원 생산성의 그 핵심 포인트가 아닌가라는 생각을 합니다. 사실 최근에 이제 반도체 정책 때문에 많이 이야기가 됐었죠. 근데 산업을 좀 나눠서 생각해 볼 필요가 있다는 말씀을 좀 던지고 싶어서 그렇습니다. 어떤 산업이 육성이 되면 당장 이걸 양성을 해야 된다 이렇게 얘기를 하고 이 정원 설계를 통해서 오랜 시간이 걸리는 대학 교육을 손을 대려고 합니다. 이렇게 바로 직접적으로 접근하는 것은 바람직하지 못하다는 것이죠. 그리고 그 안에 필요로 하는 인재가 어떤 유형이냐, 이것은 산업의 진화하고 관계가 있습니다. 진입기에 있는 산업이냐, 성숙기에 있는 산업이냐, 그리고 그 산업, 비즈니스 모델의 특성이 어떠냐에 따라서 어떤 인재가 필요한지를 파악하고 그 필요한 주체에게 이 인재 육성을 맡기는 전략이 필요하다라고 하겠습니다. 그런 측면에서 이런 산업 생태계 진화 단계를 고려해서 좀 정책을 만들었으면 좋겠다 하는 말씀을 좀 드리고요. 그래서 어떻게 앞으로 이런 인재 정책을 좀 가져가게 할까라고 생각을 해봤는데, 저는 인적 자원 생산성을 이렇게 생각합니다. 양성 단계에서, 그러니까 교육기관에서 할 수 있는 부분은 교육 소화력입니다. 개인 역량을 높이고, 그리고 이 역량이 최대한 발휘되도록 만든다. 그거는 발휘된다라는 것, 제 전공을 찾아서 취업한다라는 의미도 될 것입니다. 그리고 지속적으로 역량을 발휘하고 그 업종에서, 그 기업에서 오랜 근속을 하면서 그 역량을 발휘할 수 있었으면 좋겠다라는 거고요. 그리고 변화 대응성이라고 했는데, 산업이 변화합니다. 변화에 추종해야 되겠죠. 그래서 평생 교육이 필요하죠. 그래서 이런 변화에 대응할 수 있는 사회를 실현하는 것이 중요하겠다. 개인이 그러한 능력을 갖출 수 있도록 환경을 조성하는 것이 정부의 책임이다라고 생각이 됩니다. 그래서 저는 3.3 전략을 좀 생각을 해봤습니다. 뭐냐면 3단계는 노동시장 진입 단계를 양성 매칭 그리고 그 활용 단계, 이 세 개로 나눠서 정책을 좀 정책의 유기적인 연계를 통해서 효율성을 높이는 방향으로 가야 된다라는 말씀을 드리고, 두 번째는 3차원 발전 전략이 필요하다는 겁니다. 그러니까 변화의 대응 속도, 그리고 기술의 수준, 그리고 시장의 범위를 고려한 정책이 필요하다라는 말씀을 드립니다. 뒤쪽에서 조금 더 자세하게 설명을 드리겠습니다. 자, 그러면 3단계, 그 노동시장 진입 단계별로 인적 자원 생산성을 어떻게 고려하자는 이야기냐라고 하면, 양성 단계에서는 사실 저는 생산성이라는 단어를 좋아하지는 않지만 그 대체할 수 있는 단어가 없어서 생산성을 썼습니다. 왜냐하면 인간의 창의성, 이 부분을 뭔가 이 기업에서의 그 생산성, 이런 단어로 좀 평가하기에는 그 적절한 단어가 없었다라는 말씀을 드리는데, 이런 양성 단계에서 이런 인적 자원이 역량이 더 키워질 수 있는 환경을 만들어야 되겠다 하는 것이고, 목표 지향적인 교육이 일어나야 된다라고 봅니다. 그래서 그런 측면에서 이 산업 변화를 반영한 교육이 좀 필요하고요. 그리고 인적 자원의 효율성을 높이기 위해서는 개인이 갖춰야 되는 역량을 좀 블랙다운해서 분해해서 어떻게 이걸 키워줘야 될까, 이런 고민이 필요하다라는 말씀을 드립니다. 그리고 특히 미래 산업 수요를 반영해서 어떤 산업에 어떤 인재를 매칭시킬까, 그래서 이 학부 단계의 인재일까, 대학원 단계의 인재일까, 이렇게 미래 수요를 가늠해서 이런 여러 양성 단계 교육기관과 직업교육기관의 이런 그 산업 수요를 좀 매칭시켜 갈 필요가 있겠다라는 생각이 들고요. 특히 이 앞으로의 그 대전환 시대의 인재 정책이라고 하는 것은 과거에 해왔던 그런 교육 체계, 이걸 따라가서는 충분히 그 적응하기 어려울 것이다라고 보여집니다. 그래서 교육 인프라도 혁신할 필요가 있겠다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 매칭 단계로 가면 사실 이게 이제 취업 시장에서 매칭이 잘 안 돼서 오랜 시간 직업을 찾는 청년들도 많이 있는데, 이런 미스매치 구조를 어떻게 해결할 것이냐라고 하면, 사실
그 양적 미스매치 노력은 지금까지 많이 해왔는데 이 공간 기반의 미스매치 이 부분도 상당히 문제입니다. 그래서 이런 부분도 신경 써야 될 것 같고요. 특히 이제 심리적 미스매치를 해소하기 위해서 이런 공간 기반 산학협력, 뭐 사이언스 파크라든가 뭐 핀란드 오울루 같은 경우에는 상당히 좋은 환경을 그 대학과 기업이 같이 공유하면서 발전하는 사례도 볼 수 있었는데요. 그런 환경을 조성하자 하는 말씀을 좀 드리고요. 활용 단계에 가면 사실 기업 문화도 중요합니다. 잘 키웠는데 중도에 그만둔다. 역량을 발휘하지 못한다. 이건 기업 문화이거든요. 이 기업 문화를 바꿔가야 된다 하는 말씀을 드립니다. 특히 산업 변화가 굉장히 큰 상황이기 때문에 기업도 이 신산업 변화에 신속하게 대응할 필요가 있겠다 하는 생각이 드는데 최근에 이제 디지털 전환과 관련해서 보면 중소기업들이 대응하기가 좀 어려운 부분이 있죠. 디지털 엔지니어의 몸값이 워낙 비싸다 보니까 중소기업은 좀 더딘 부분도 있습니다. 이런 부분도 챙겨봐야 되는 사항이 아닌가라는 생각을 해봅니다. 다음으로는 아이고 죄송합니다. 이게 제가 파워포인트를 제가 안 누르고 있었군요. 3차원 전략으로 대전환 시대를 대응하자 하는 부분, 3.3 전략의 두 번째 3에 해당하는 건데요. 이거는 이제 목표의 범위를 이야기하는 겁니다. 굉장히 빠른 변화니까 빨리 대응해야 되겠다라는 얘기고요. 그리고 신산업은 대부분 보급 인력보다는 핵심 인력일 가능성이 높습니다. 그래서 깊이가 있어야 된다는 것이죠. 그래서 그런 부분, 그 경제 활동의 깊이를 더해야 되겠다는 것이고, 그 다음에 넓이, 경제 활동의 넓이입니다. 저희가 세계화, 국제화를 얘기 많이 했지만 이제는 디지털 세상이 오면서 이 메타버스 세상까지 가고 있습니다. 그러니까 오프라인으로 글로벌, 그리고 온라인으로 글로벌까지 가는 이런 시장 영역을 고려한 전략이 필요하다. 그래서 인재 육성 정책도 이런 세 가지 방향을 고려해서 좀 목표를 세우고 인재 육성을 하면 좋겠다라는 말씀을 드립니다. 다음으로는 좀 그 정책, 그 세부 정책 단위에서 말씀을 좀 드리려고 하는데 사실 그 산업 진화 단계를 말씀드렸던 것은 이렇게 업종별, 그러니까 그 새로 신산업이라고 하는 그 업종별로 보면 원하는 인재가 좀 다릅니다. 어떤 부분은 지금 막 시장이 커지고 있어서 보급 인력이 필요하고 어떤 부분은 아직 시장이 커지지 않아서 핵심 인력이 필요하고 그렇습니다. 그러니까 석박사 인력이 필요한 곳과 보급 인력이 필요한 곳 다 다르죠. 근데 정책을 하다 보면 다 이렇게 첨단 산업 위주로만 가려고 하는 경향이 있지요. 그것 때문에 오히려 비효율을 가져오는 경우가 많다라는 말씀을 드리는 겁니다. 그래서 목표를 명확하게 가져가자라는 거고요. 그리고 빠른 변화라고 말씀드렸는데 빠른 변화에 대응하기 위해서는 이 정원 설계해가지고 지금 이제 학부에 학과를 만들어서 대응한다? 그러면 졸업하려고 그러면 6년, 7년 이렇게 걸립니다. 그래서 빠른 변화에 대응하는 방법은 제가 이 그림을 그렸는데 그 재교육으로 해결할 수 있는 부분과 학교 교육으로 그 대응하는 부분, 그리고 보급 인력과 핵심 인력 이렇게 좀 2차원적으로 그림을 그려보고 빨리 대응하는 부분은 지금 재직 단계에 스킬업이 필요하다라는 말씀을 드리고요. 그리고 졸업 단계에 있는 친구들한테 6개월, 뭐 9개월 이렇게 교육을 통해서 플러스 알파 교육이라고 제가 이름을 붙였는데 이렇게 하면서 빠르게 시간을 대응할 필요가 있겠다라는 생각이고요. 그다음에 노동시장에 기존에 있는 인력들의 재배치, 노동 전환 이런 부분도 빠르게 이루어질 수 있을 겁니다. 이런 것이 같이 이루어지면서 이 학부 교육 혁신이나 대학원 교육의 강화 이것이 진행될 필요가 있겠다. 그래서 오케스트라 같이 이렇게 대응할 필요가 있겠다. 한쪽으로 쏠리는 정책은 바람직하지 않다는 말씀을 드립니다. 그리고 그 산업 변화를 제일 잘하는 것은 기업입니다. 그래서 기업이 사실은 교육에 사회적 기여를 할 필요가 있다라는 생각이 듭니다. 그러니까 기업이 시그널을 주고 이것을 학교 교육에 반영하는 데까지는 시간이 많이 걸립니다. 굉장히 시간이 지체가 된다는 얘기죠. 그래서 이런 발신 노력도 해야 되지만 기업이 이제 좀 교육에 나서야 되겠다. 그러니까 자기 업종에 대한 신산업 아카데미를 만든다거나 하는 방법들을 통해서 기업의 역할을 좀 기대해 봅니다. 그 다음에 이 이야기를 드리고 싶은 거는 융합에 대한 이야기를 좀 드리고 싶은데요.
자동차를 만드는 데는 기계도 필요하고 전자도 필요하고 소프트웨어도 필요합니다. 근데 신산업이 되면 그 신산업을 학과에다가 몰아넣으려고 합니다. 그건 아니죠. 다른 여러 가지 분야가 협업해서 만들어지는 것이 신산업이고 비즈니스 모델입니다. 그래서 이 부분을 좀 고민을 할 필요가 있겠다. 그래서 무슨 뭐 자율차다 그러면 학부에 자율차가 만들어지고 직업교육에 자율차 전공 이렇게 만들어지고 바람직하지 않다는 겁니다. 협업 문화로 해결할 것과 깊이를 더할 것은 다르다는 말씀을 드리고요. 그리고 역량 기반 교육 굉장히 중요합니다. 사실 역량을 나타내는 단어가 굉장히 많습니다. 소질, 발휘되지 않은 상태이고요. 실력, 발휘된 상태입니다. 이렇게 여러 사람이 가지고 있는 역량을 높이고 그리고 이게 발휘될 수 있는 구조로 만들어야 되는데 이거는 생태계의 구조하고 많이 관계가 있다. 그렇습니다. 그 다음에 나오는 이제 하드 스킬과 소프트 스킬인데요. 워낙 빠르게 바뀌다 보니까 지식과 기술, 특히 전문 직종에 관련된 것만 가지고는 나중에 그 협업하기가 어렵지 않습니까? 그래서 소프트 스킬, 직업 기초 능력이다라고도 하지요. 이런 부분을 좀 키워내는 교육이 좀 필요하겠다라는 말씀을 좀 드립니다. 그리고 그 회사에서의 역량 발휘 생태계 측면에서 보면 사실 역량이 발휘되려고 하는 것은 내재적 동기가 있어야 되고 자기가 갖춘 전문 지식이 있어야 되고 그리고 기업의 문화가 결합해가지고 그 역량이 발휘가 될 겁니다. 우리 사회에 지금 필요한 것은 바로 잘 키웠지만 이 역량이 발휘될 수 있는 환경이 잘 되어 있는가라고 보면 그렇지 않다는 얘기죠. 특히 MZ세대 같은 경우에 기업에 갔다가 그만두고 나오는 사람이 얼마나 많습니까? 그래서 그런 부분을 좀 고려해서 생태계 혁신이 좀 필요하다라는 말씀을 드리고요. 또 이제 빠르게 대응하는 측면에서 보면 재직자의 스킬업 교육이 굉장히 중요합니다. 이것도 입직자, 재직자, 전직자 이렇게 다양한 유형에 대한 다양한 스킬업 프로그램이 좀 필요하다는 말씀드리고요. 그리고 노동시장 지금 현재 산업 변화가 빠르게 진행됨에 따라서 사실 그 업종 전환되는 그 기업들이 많습니다. 그래서 그런 부분을 적극적으로 지금 대처하기 위해서 노동 전환이라든가 직무 배치, 전환 배치 이런 얘기를 많이 하고 있는데 이 부분도 우리가 좀 더 관심을 가지고 신경을 써야 될 부분이 아닌가라는 생각을 해봅니다. 그리고 이 장표는 사실 이제 공간 경쟁력 강화라고 하는데요. 사실 인재 육성 부분에 미스매치를 이루는 부분 중에 하나가 지역적인 것이 굉장히 큽니다. 수도권 대 지방, 그리고 대도시와 소도시 이런 그 지역적인 그런 부분이 영향을 많이 작용하고 있는데 이런 부분에 대한 대책도 사실 인적 자원을 제대로 효율적으로 활용하는 데 중요한 그 정책 수단이 될 수가 있다라는 말씀을 드리고요. 최근에 이제 산업진흥 측면에서 보면 스케일업과 스타트업 위주로 가고 있고 우리가 쓰고 있는 공간 정책은 사이언스 파크나 산학연 클러스터나 혁신 클러스터 정책 이런 것들이 추진되고 있습니다. 도시 설계적인 입장에서 보면 그 도시 재생이라든가 신도시 설계 그리고 재개발, 재건축 이런 것들이 맞물려 있는데 이 두 축은 사실 국토부, 산업부 다른 주체가 이런 사업을 추진하고 있는 것 같아요. 사실은 이게 연결되어서 두 개 같이 이루어질 수 있는 사례를 여러 유럽 사례에서 볼 수가 있습니다. 이렇게 이 공간적인 측면에서 인적 자원이 여기서 일할 수 있는 환경을 만들어주고 기업이 일할 수 있는 환경을 만들어줌으로써 인적 자원의 효율성을 이렇게 높일 수 있는 이런 방향으로 가야 된다는 것이죠. 그래서 제가 오늘 드리고 싶은 이야기는 아까 서두에 말씀드렸던 것처럼 정책은 오케스트라가 돼야 된다는 겁니다. 대전환 시대에 어느 한쪽으로 쏠리기보다는 전체적인 정책 수단들이 어깨동무를 하고 이 변화하는 시대에 같이 공동 대응하는 체제로 가야 된다 하는 말씀을 드리고 싶었습니다. 마지막으로 제가 인적 자원 생산성이라고 하는 단어를 쓰면서 생산성에 마음이 걸린다 이렇게 말씀드리고 싶은데 앞으로의 시대는
이 개인의 창조적 역량이 발휘되는 생태계로 가야 되지 않습니까? 과거와 같이 포드식 교육 체제로 해가지고 누구를 양성시켜서 어디로 가라라고 이야기하는 시대는 아닌 것 같습니다. 그래서 개인의 자율성과 창의성이 좀 더 발현되는 그런 생태계를 만들었으면 좋겠다라는 말씀을 드리고, 그런 정책들이 종합적으로 설계돼서 실천되기를 원합니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 박철우 교수님의 평소 생각들을 정리를 잘 하신 것 같습니다. 전체적으로 인적 자원에 관련된 상황 변화, 그리고 우리가 인적 자본, 물적 자본 이런 얘기를 합니다만 생산성에서 인적 자원의 생산성 이런 얘기는 우리가 자주 쓰는 얘기 아니라서 상당히 생소할 수도 있고 합니다. 그래서 그런 점에서 이 개념을 앞으로 여러 가지 논쟁을 통해서 정리될 필요도 있겠구나 이런 생각을 가집니다. 지금 우리 발표하시는 분이 시간을 너무 잘 죽여주셔서 지금 시간이 17분 정도 남아 있습니다. 지금 제가 여러분들 플로에서 보내주신 질문을 쭉 보고 있는데 질문이 너무 많습니다. 이거 다 답변하려고 하면 한 2시간 정도는 걸릴 것 같은데, 제가 한 번씩 이렇게 좌장을 해봅니다만 작년에도 온라인으로 했습니다만 오프라인도 여기 오셨기 때문에 그때에 비하면 한 3배, 4배 정도 많습니다. 그래서 제가 좀 질문에 약간 연결되는 것도 있고, 그리고 또 너무 우리 발표하신 분들이 너무 구체적으로 들어가는 문제에 대해서는 답변이 좀 어려울 수도 있겠다는 생각이 들고 해서, 그런 걸 고려해서 제가 몇 가지 질문을 정리를 해서 말씀드리겠습니다. 이제 순서대로 해서 지금 뜨죠? 예, 지금 화면에 떠 있습니다. 화면에 떠 있는데, 먼저 엘리자 모하메두 센터장님께 들어온 질문입니다. 이것은 아까 발표하실 때 저 표를 기억하실 겁니다. 15세의 인턴십 참여 비율. 저도 이 발표문을 보면서 한국하고는 상당히 다르겠다. 우리가 15세 인턴십이라는 걸 우리가 경험을 별로 못 해봤기 때문에. 그래서 질문을 하셨어요. 상당히 흥미로운 부분이라서 질문하신 것 같은데, 우리는 중학생입니다. 중학생의 인턴십 부분에 대해서 말씀을 하셨는데 15세입니다. 정확히 얘기 데이터는. 만약 이 중학생, 고등학생들이 실제로 어떤 인턴십을 경험할 수 있을까? 한국에서는 이게 잘 다가오지 않는데 실제 OECD라든지 다른 국가에서 이 부분에 대해서 어떤 인턴십이 가능할까라는 부분 말씀을 조금 준비해 주시고요. 준비해 주시고, 그 다음에 우리 대사님께 들어온 질문입니다. 대사님께 들어온 질문인데, 결국 이제 장애인 부분입니다. 장애인에 관련된 평생 학습 교육 어떻게 진행되고 있는지, 우리 지금 포괄적으로 말씀을 하셨는데, 이 부분 어떻게 지금 구체적으로 말씀하실 수 있을지는 모르겠습니다만은 아시는 부분 내에서 말씀해 주시면 될 것 같습니다. 그리고 장애인 역시 조합이라든지 그리고 역량 증가가 필요할 텐데, 이런 부분에 대해서 핀란드가 지금 하고 있는 이런 데 있어서 평생 학습의 역할 이런 부분이 궁금하고 이런 의견을 주셨습니다. 그래서 간단히 정리하면 장애인에 관련된 라이프롱 에듀케이션 부분에 대해서 말씀을 좀 부탁드리고 싶고요. 그리고 박철우 교수님, 첫 번째, 세 번째 발표 하시면서 박철우 교수님에 대한 질문이 여러 개 나왔는데요. 이걸 한번 볼까요? 몇 개 나왔는데, 시장별 필요한 인재 유형이 다르다. 그리고 핵심 인력인
첨단 산업 방향으로 몰리게 되어서 비효율이 생긴다는 이런 말씀을 하신 걸로 기억합니다. 이 비효율을 해결하기 위해서 필요한 현재 정책을 소개해 주시면 좋겠고 이를 어떻게 변화하고 싶은지 이 부분에 대해서 질문을 주셨습니다. 그러면은 우선 그 답변 시간이라는 걸 보고 제가 추가 또 들어온 것을 말씀 소개해 드리도록 하겠습니다. 먼저 그러면 순서대로 그 엘리자 모하메두 센터장님께 답변 부탁드리겠습니다. 15세 우리 한국의 중학생 이라고 볼 수 있는 경우에 어떤 인턴십이 가능할까라는 그 부분입니다. Thank you for the question. It's an interesting one. So when we talk about internships, the idea is not that the middle school students or high school students would actually be doing the work of the people they work with. It's really about exposure. It's for them to see what that kind of work means, what is the working environment, to interact and engage with people working in this environment, for them to better make studies and career choices. I'll give you an easy example. For instance, a lot of the youngsters look at movies where you have lawyers. And if they go through an internship, they realize that working in law firms means actually not only necessarily making great speeches in front of a jury, but it means working on documents for many, many hours. And most of the people working in law firms actually don't go out of the law firm and only work on the documents. And what happens then is you have some youngsters who say, this is actually not what I expected. This is not what I thought is the kind of work that will be. So now I'm going to look into other types of studies. So that's really important for them to really understand what that work entails. And that's why it's important that they start early on, because in engaging, these workers will also tell them that you can still make it even if you're not good in this subject matter, or this is a subject matter that is really important for you to focus on. So the earlier we engage youngsters in looking at the work environment, the more we prepare them for it. And that's really essential. And so it's happening, and it's in some education systems, it's compulsory. It's 5 days. It doesn't have to be long. It's 5 days going into companies, in organizations, working, seeing how the work is, and then coming back, doing a report about this, what they have learned, what that means for their own career development. And I think that's something that is fairly easy to do and extremely important to prepare for the future workforce. Thank you. 예, 고맙습니다. 제가 시험 관계상 다른 의견이라든지 이런 부분을 붙이지는 않겠습니다. 바로 대사님께 들어온 질문, 장애인 관련된 평생학습 경우에 어떻게 시키면 좋을 것일까, 이런 부분에 핀란드의 사례라든지 이 부분에 대해서 의견을 주시면 좋겠습니다. Thank you very much for the question. And actually, I would like to add one example, what the colleague from OECD was just saying, that municipalities in our countries can do a lot. When I was 16 years old, the local municipality in Finland was in this small village where I was living, was running a camping place, and they trusted me to run a cafe there where I had to be responsible for ordering the goods and you know, being responsible for the economics. So there can be many this kind of things as an example. So I learned to run a little business by doing that cafe. It wasn't a big one, but anyway. About lifelong education of disabled persons, I have to say that the disabled persons in general, they are very much present in Finland. The situation of disabled persons are taken into account in many varied ways. I have seen in here Korea that sometimes, for example, the accessibility, starting from the accessibility, it leaves lots to be desired still in many places. We have seen
demonstrations in subways and so on and so forth. The whole infrastructure, I think it starts from there. That movability of the disabled people, of course, it's a very varied group, can be done in such a way that that's not the obstacle. But then I have to say also at different stages of the education, the disabled people are very much present, and lots of programs are funded for them. I can only say that encourage that also here in Korea, your representative was recently chosen to the United Nations committee that takes care of the rights of the disabled people. So that requires that, of course, the government and the municipalities will deliver. So in your societies, I encourage you to bring these discussions up and this way also put pressure on your authorities. But yes, I think in general, it's a long time understanding in our case that the different opportunities for disabled persons are also actively sought after by the principles start from the state, but then it goes down to the agencies are dealing with the labor force. 예, 고맙습니다. 저 이어서 박철우 교수님께 들어온 질문 답변 부탁드립니다. 네, 좋은 질문 감사합니다. 그 여러 가지 예가 있는데 반도체를 들어서 말씀을 좀 드리고 싶어요. 반도체 정책, 반도체 인재 육성을 한다고 해서 한동안 많이들 관심을 가지고 이야기가 됐던 적이 있죠. 반도체 관련된 학과가 많이 없어진 이유가 뭐가 있냐면 과거에는 반도체가 그 기술력이 낮아서 투자라든가 그리고 교육이 수준이 그렇게 높지 않았다라고 하면 지금은 대기업이 워낙 발전되어 있고 그 수준도 굉장히 높습니다. 그럼 대학이 그 인재 육성을 하려고 하면 그 시설 투자라든가 할 수가 없죠. 그런 측면에서 과거와 같은 방식으로 이제 반도체 분야 인재 육성을 하겠다라고 하고 대학에 학과가 만들어지고 석박사 인재 다 만들어진다고 하면 그 많은 대학에 시설 투자 어떻게 할 것이며 그리고 그 많은 학생들이 졸업했을 때 진짜 그 수요를 다 충당할 수가 있느냐라고 보면 그렇지 못하다라는 것이죠. 그래서 오히려 그렇기보다는 그 반도체 분야의 인재다라고 하면 소재도 있고 전자도 있고 다 여러 분야의 학문 영역이 있습니다. 그런 사람들이 기본 교육을 잘 받고 그리고 그 취업을 목적으로 한다라고 하면 하이닉스나 삼성이 공동 교육 플랫폼을 두고 시설 이걸 다 갖춰주고 일정 기간 교육을 공동으로 한다라고 하면 그러면 굳이 시설을 그 대학마다 다 만들고 또 학과를 다 만들어서 할 필요가 없이 정리가 될 수 있지 않을까 하는 생각을 하는 거죠. 이런 유사한 사례는 신산업 여러 분야에서도 발견이 됩니다. 그래서 그런 점에서 아까 말씀드렸던 그런 비효율 문제를 좀 제거했으면 좋겠다라고 말씀드렸던 겁니다. 네, 이상입니다. 예, 고맙습니다. 저 시간 잘 이렇게 지켜주셔서 지금 질문에 대해서 한두 개는 더 답변 가능하실 것 같습니다. 이 짧은 질문인데 이건 우리 엘리자 모하메두 센터장님께 들어온 질문 같습니다. 지금 내용은 이렇습니다. 아까 발표하실 때 성장 마인드셋 강연 중에 중국에서 패스라는 이니셔티브 프로그램이 있다고 알려주셨습니다. 그 부분 이제 우수 사례로 우측에 있었는데 어떻게 운영되는 프로그램인지 이 프로그램에 대해서 궁금한 것 같습니다. 혹시 짧게라도 말씀하실 수 있을지 모르겠습니다.
Thank you. It's part of a series of initiatives that are taking place in order to facilitate the work of the teachers as well, in terms of providing them with feedback on their own, on the way they are teaching and how the students are understanding or not understanding it. It's important as well because it allows the teachers to adapt as is the curriculum as they go along. So that's on the part of the teachers. It also continuously reminds as well the students about the need for the growth mindset and how they need to go beyond the curriculum and to look into inputs from outside as well. So also hones their research skills and trying to say that, to really show them that there is more to the subject matter than in the school and what they have learned in that period as well. So there's quite a few steps to it, and it's really quite interesting because they're also assessing how efficient it is, and it is occurring in quite a few countries as well, similar types of projects. Thanks. 예, 고맙습니다. 여러 가지 사례가 있을 텐데 이 사례들이 OECD의 각종 보고서에 또 중간중간에 있을 수도 있습니다. 그런 참조도 부탁드리고요. 그리고 마지막 질문이 정말 계속 들어오고 있습니다. 제가 너무 많다고 했음에도 불구하고 계속 들어오고 있습니다. 이 질문은 저희들이 잘 이렇게 보관을 해서 우리가 제가 이런 약속을 세게 드려도 되는지 모르겠는데 답변을 받아서 어떤 방법을 좀 찾아보겠습니다. 우리 한국직업능력연구원 홈페이지에 올린다든지 예를 들어서 몇 가지 한 방법을 생각해 보겠습니다. 완전히 약속한 건 아닙니다. 페카메초 대사님께 질문 들어온 게 있습니다. 지금 화면에 있는 핀란드 기업들이 재직 근로자네요. 재직 근로자의 역량 향상을 위해서 어떤 투자를 하고 있느냐, 그리고 국가는 이 투자에 대해서 어떤 지원을 하고 있느냐, 이 부분에 대해서 말씀해 주시겠습니까? Thank you very much for asking this thing. I think in overall, the cooperation between the public and private sector is crucial, and that has been realized a long time ago. Especially with the reskilling and upskilling. And I think here companies cannot do it alone, and then also government, the public side must realize the needs of the companies. So one thing that I know that exists are different kind of networks where small and medium-sized companies can find the information how to develop the learning skills after they have had the discussions with the authorities. So I think it's very much like here in Korea that economy comes first with everything. There was mentioned also the semiconductor side. I think Korea has been. I take the example of Korea in Finland because you have decided to educate huge number of engineers in specializing in semiconductors because you think that that's your future. That's where you're going to move the world, being number one in semiconductors. So there is already that sort of understanding. I have visited KAIST several times. Of course, KAIST maybe answers the questions of the huge companies. They have massive number of laboratories there developing the greatest products to the whole world, cars and mobile phones and so on. So I think that is very much present here also. But then maybe as I think it was mentioned also, the small and medium-sized, even micro companies, that how they can get the knowledge for the skills learning and teaching that is useful to them. So there the public side is needed more.
예, 감사합니다. 제가 질문 여러분들 주신 것을 제가 우리 세 분의 연사께서 동의해 주시면 질문에 대한 답을 받아서 제가 우리 크리벳 홈페이지에 올리도록 제 마음대로 결정 못합니다. 우리 기관은 굉장히 민주적인 기관이기 때문에 담당자하고 상의를 한 이후에 최대한 그렇게 되도록 노력을 하겠습니다. 그런 말씀드리고 저도 굉장히 질문들이 너무 좋아서 그래요. 저도 궁금합니다. 네, 오늘 마무리하겠습니다. 다시 오늘 처음 말씀드렸던 제목으로 돌아가겠습니다. 대전환 시대의 인재 양성을 위한 정책 우선순위. 대전환에 대한 인식도 비슷하고 그리고 인재 양성을 위한 정책도 국가별로 상당히 유사한 것 같습니다. 그러나 차이는 있겠죠. 먼저 가는 국가, 좀 뒤따라가는 국가, 또 성격이 약간 다른 그런 사업들이 있겠지만 큰 인식은 비슷한 것 같습니다. 그래서 오늘 이 특별 세션을 통해서 그러한 사례들에 대한 아주 구체적인 것도 있습니다만 그런 부분 시험 관계상 충분히 논의되지 못한 것은 앞으로 여러 가지 자료를 통해서 우리가 학습해야 될 것 같고요. 문제는 유사한 이런 결과들을 정책화시키는 것, 이 논의를 정책화시키는 것이 매우 중요한 시점이 아닌가 싶습니다. 오늘 그런 점에서 OECD 그리고 핀란드 그리고 한국의 여러 가지 쟁점들에 대해서 사례들에 대해서 발표해 주신 엘리자 모하메두 OECD 인적역량센터장님 그리고 페카메초 조한 핀란드 대사님 박철우 한국공학대학교 교수님께 고맙다는 말씀을 드립니다. 그리고 좋은 질문을 해주신 분들 그리고 질문을 하고 싶었음에도 불구하고 시험 관계상 저를 도와주기 위해서 참아주신 많은 분들 위해서 우리 모두를 위해서 고맙다는 말씀을 드리면서 이번 특별 세션 마무리하겠습니다. 대단히 고맙습니다. 네, 지금까지 대전환 시대에 걸맞는 인재 양성을 위한 정책에 대해 심도 있는 논의를 해봤는데요. 다시 한번 수고해주신 류장수 원장님과 또 연사분들께 큰 박수 부탁드리겠습니다.